ಇದು most ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ trigonometry, you can actually do almost all of it. Okay. So first thing you need to remember is all this sine, cos, tan. So sine, cos, tan ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? You can, I mean, you'll know that opposite by hypotenuse, adjacent by hypotenuse, and opposite by adjacent. So that is your all this ratios. So now I recommend using SOHCAHTOA, but almost you will remember, right? Because you've seen this so many times, you will remember this. And then the only identity I almost always remember is sine square plus cos square equals 1. 1 plus tan square equals secant square. 1 plus cot square equals cosecant square. I don't try to remember because you can derive this. Then sumne sine square in divide madre, you get 1 plus tan square equals secant square. Then a cos square in the divide madre, sine square in divide madre, you get 1 plus cot square equals to cosecant square. Then a cos square in the divide madre, you get tan square plus 1 equals secant square. So idondu formula idkondo, you can basically almost everything I know you can derive from this. So even example yaradru kotra question, invariably what I would do is I would convert them to sine and cos, because avaga it is the easiest, it is the least common. And the same thing holds good with complementary angle. If you just remember sine goes to cos and cos goes to sine, everything else can be derived. And just using this, if you know this table, just this table, ಹೇಳಿ ದೀಪಿಕಾ. Sir, how to remember, sir? How to remember ಯಾವುದು? ಇದಾ sin cos tan? Identity, yes sir. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದಂತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, sin square plus cos square. Yes sir, yes sir. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ you can derive the other one very quickly. So let me show you how to derive. So camera off ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what I was saying is, first ನೀವು suppose you remember sin square theta plus cos square theta equals 1. Okay, ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if you divide this by color use ಮಾಡೋಣ, blue color use ಮಾಡೋಣ. If you divide this by cos square theta, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, what is sin by cos? Tan square theta. This is 1. This is secant square theta. Alva? So the same thing, if you divide by, so instead of dividing by cos square theta, if you divide by sin square theta, get sin square theta, that is 1. Cos square by sin square is cot square theta, and that will be cosecant square theta. So idon ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, so the whole idea is idon ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ sin square plus cos square equals 1 identity, ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ derivation. Okay sir. And sin square plus cos square theta ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? Equals 1 by Pythagoras theorem. Triangle ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಇದು theta, ಇದು let's say A, ಇದು B, ಇದು C ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? C square equals A square plus B square. ಇದು Pythagoras theorem ತಾನೆ? Yes sir. So what does that mean? If you divide the whole thing by C square, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? C square by C square equals A square by C square plus B square by C square. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. A square by A by C ಏನು? sin theta. sin square theta. Yes sir. B by C ಏನು? cos square theta. Cos square theta. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ sin square theta cos square theta ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. If you just remember Pythagoras theorem, and if you remember that you can do this, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಯಾಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ,
ಎಲ್ಲನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Yes. ಬರೀ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, so this, if you remember that, especially this one, if you remember, right? If you remember that sine is opposite by hypotenuse, cos is that, and then if you remember this, where tan is sine by cos, cot is 1 by tan, and so on. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, then you can just a na 90 minus b anta substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you get, let's do that. Let me show you how you can derive. This is why I like trigonometry, because you only need to remember 4 things and everything else will fall into place. Okay, so cos a equals sin 90 minus a alva. That is what Yes, that sir. equation said. So let us say a equals 90 minus b. ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos 90 minus b equals sine of 90 minus 90 minus b, which is sine of 90 minus 90 plus b, which is sine b. ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. You don't have to remember anything else. Okay. Once you know this, if you know so cos becomes sine, sine becomes cos, then tan 90 minus a, you can write it as sine 90 minus a divided by cos 90 minus a, which is tan 90, sorry, which is cos a by sin a, which is cot a. ವಾ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇಷ್ಟನೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಜುವಲಿ ಈಸಿ, ಹೂ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಾ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಇದು, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, opposite by hypotenuse. So sin 90 minus theta is opposite by hypotenuse, which is b by c. So visually is even easier to remember. Idana nam human brain has not evolved to remember words easily, because now ಎಷ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, 100% ಲಿಟ್ರಸಿ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 50-100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 years. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್? ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ not even humans, right? The Homo sapien ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ visual part of our brain is really, really good. So that is the trick. Okay. So ಯಾವ್ದು ನೀವು ವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So anything you can convert to visual, it is almost universally much easier to remember than to do anything that is just involving words. Aita. So trigonometry, one trick to make it easier is right angle triangle and drawing it. If you draw right angle triangle, lot of it becomes very intuitive. And intuitive is a key to remembering. Okay, that is a long answer for a short question. Let's go back.
Okay, so we were doing that, and then we have this sine a 0, half, 1 by root 2, root 3 by 2, and 1. Alva. So again, this whole concept is, if you remember these, because sine gottidre, using sine 90 minus a cos a, you can derive the other ones. So obviously, if I just go back to that, so if theta equals 30, theta equals 60, I mean, you can use that finger method where people, I think, use their hands and you can use this method. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮೆಥಡ್ Yes, sir. ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ sin 30 degree. So how many bottom fingers are there at sin 30 degree? 1. 1. So that will be root of 1 by 2. So which will be half. Similarly, let's do cos 30 degree. How many top fingers are there? 2, 3. Root 3. Okay. We've been hit with PowerPoint not responding. Give me a second. So this is another easy way of remembering the key values. Idrallu ashte. If you can't remember everything, just remember sine and then you can derive the cos value. So this is why software engineers will be required forever. 1998 when I started computers itself, avagale computerಗಳು crash hang ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2021 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರು 23 ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಂತು ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ 30 ಇಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ? 1 finger, 2 finger, 3 finger. So that will be root 3 by 2. So that is your root 3 by 2. ಅಲ್ವಾ? So ಈ ಮೆಥಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು you can remember. You don't need to do all the other fancy methods. So ಈ hand trick is one option. But personally, ನಂಗೆ hand trick ಜ್ಞಾಪಕ ಕಷ್ಟ. I have bet all my energy on trying to remember this triangle. ಈ triangle ಅಲ್ಲಿ ಏನು 30 ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1 ಅದು. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ರೂಟ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 2. ಸೊ 1 2 ರೂಟ್ 3 ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್. 30 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 45ಗೆ 1 1 ರೂಟ್ 2 rectangle. Sarina? So that is how we Yes, do. sir. That is how we do this. ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾಯಿನಿ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The another triple which I found recently is 8 6 10. So this is the other one. 8 6 10 is the another triple. So this, if you remember these many, 3 4 5 5 12 13 8 6 10 8 15 17 7 4 24 25, and rest of it is all you can immediately use. So what kind of problems do they ask? Trigonometric ratio problem antu ತುಂಬಾನೇ simple ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. So even though I said I'll do something else in the chat, I checked with people who came in just, and they said trigonometry is the most difficult.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೇಯಾ, ದೀಪಿಕಾ, ಸುಷ್ಮಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. 3 4 ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು 3 4 5 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? ಸರ್ 4. 4. ಯಾಕೆ 4/3 ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ hypotenuse, so that's 4/5. Cos theta is 3/5. ಆಮೇಲೆ 3 times 4/5. So 3 multiplied by 4 divided by 5 plus 2 multiplied by 3 divided by 5 ಅಲ್ವಾ, divided by 3 multiplied by 4 divided by 5 minus 2 multiplied by 3 divided by 5. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು? 3 times 4 12, 2 times 3 6, ಸೊ 12 plus 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5. ಇದೇ ಥರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 12 minus 6 divided by 5. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? 18/6 which is 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈಸಿ, ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಧಾನ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು, ಸೊ 3 sin ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 cos ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 sin ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2 cos ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೇಳಿಯಾರು, ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಥರ ಮಾಡೋಣ. 3 tan ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 3 sin ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ 3 sin ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 cos ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಏನಾಯಿತು? 3 sin ಥೀಟಾ ಬದಲು 4 cos ಥೀಟಾ, 2 cos ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 cos ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2 cos ಥೀಟಾ. ಏನು ಸಿಕ್ತಾಗ? 6 cos ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 cos ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನೀವು ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹರಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ I think someone was saying, was it, I think Sangeeta was saying the other day that because she wrote the exam, she finished the whole paper in 2 hours. So ನೀವು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡೋಣ, ಮೂರನೇ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ 3 sin ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 cos ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 sin ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2 cos ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 tan ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 3 tan ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು? 3 tan ಥೀಟಾ 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 4 + 2 4 - 2
which is t. So when I saw this question for the first time, I remembered this method. Yake? Because I've done so many prove that problems. As soon as I saw it, I thought, ishte idu anta. It's just a matter of practice. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. Trigonometryಲಿ, the good thing is there are many ways. The bad thing is also there are many ways. So if you get scared by, ಯಾವ method ಮಾಡಲಿ, then trigonometry is very difficult. If you don't get scared by ಯಾವ ಮೆಥಡ್, ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್, then it is better this way. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. It's amazing. Since I said I'm recording, today is the least attendance in many days. Okay, ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ personal attention, which they don't realize is valuable. Anyway, okay, so ಇದು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಏನು, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಆದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋಣ ರಿವೈಸು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು, so value of expression finger rule use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find this value of these expressions. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು, ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, tan a plus b equals root 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ for which value is root 3 tan a plus b? Sir, 60 degree. Yes, sir. Correct. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 3 ಏನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಐ ನೋ ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ ಹಾಫ್, ಅದೊಂದೇ ನೆನಪು ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ 60. ಹಿಂಗೆ 1 minus half square, which is root 3 by 4, which is root 3 by 2. So then what is tan 60? Mistake. This is mistake. 30 model 60 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೈನ್ 60 ನಮಗೆ ರೂಟ್ 3 by 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಕಾಸ್ 60 ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, 1 minus sin square theta square root, which is 1 minus 3 by 4 square root, which is 1 by 4 square root, which is half. So ಅವಾಗ tan 60 is root 3 by 2 divided by 1 by 2, which is root 3. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸರಿ, ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 1 by root 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 2a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಥವಾ a equals 90 degree by 2, which is 45 degree. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 degree plus b equals 60 degree,
which means B equals 60 degree 90. minus 45 degree, which means it is 15 degree. 90 degree ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಎ ನಮಗೆ 45 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು, ಬಿ ನಮಗೆ 15 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 45. ಸೊ tan a plus b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 45 degree plus 60 15 degree. So that will be tan 60 degree, and I'm tan 60 degree root 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So this part of the equation is great, works. ಹೌದಾ? Now ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. So this is a minus b. So 45 minus 15 is tan 45 degree minus 15 degree equals tan 30 degree, which is 1 by root 3. So this also correct. Next, a plus b is less than 90. Correct? Yes. So this is 45 plus 15, that is 60 degree. 60 is 0 is 90 degree. So adu correct. Next, a is greater than b. Adu banta? Yes. Yes, sir. 45 degree is greater than 15 degree. Then 15. So ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? All conditions of the questions are satisfied. So that means you are confident that idu correct mostly. Tappiro chances doubt anta. So ee tara I keep telling even my son, okay, even at the age of 40 or even at the age of 18, when I used to know this very, very well, I always follow steps. Steps ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ 45 minus 15 ಅಂದರೆ 45 minus 15 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಟಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 625 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ almost dividing this into 240 questions plus internals. Okay, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so even if you say 1% of questions you make a silly mistake. 1% silly mistake ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಮಾರ್ಕು? Sir, 2. 2 marks, sir. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 1% of 240. So 1% of 240 questions is 2.4 questions. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದನೇ 100 ಭಾಗ. 2.4 questions. 2.4 questions ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು 2.4 is only 1 mark ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲಿ 2.4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 40ನೇ 80 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು? 2.4 is not 2.4. 2.4 is becoming 4.8 marks. And this is, I am not even considering Kannada or first language. First language ಅಲ್ಲೇ 2.5 multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So 4.8 marks ಅಥವಾ 5 marks. ಈ ವರ್ಷ, because it is multiple choice, I expect a lot of kids to get between 600 to 625. ಸೊ ನಿಮ್ಮ PUCಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ 95 90, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 90% ಇರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 95 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 80 ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 85 90 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ people who get A plus grade and people who get admission in PUC and other places will be, if you make silly mistakes, then you are shooting yourself in the foot. So silly mistakes ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? ರಿವಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಚೆಕ್
if steps are correct. So ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಟೈಮ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಬರೀ 1% ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 1% ಇನ್ CET. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ 1% ಇನ್ CET. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, 625 625 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. I think if you are methodical in your approach, if you're taking steps clearly, then you will do well in the exam. Okay? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ನೋಡೋಣ. cos1 degree, cos90 degree, Cos180 degree. Okay, this was there in I think Sangeeta's paper, alva. So idu nodidre normally ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, this is out of syllabus. Okay, this is not possible. Yak not possible? If you draw a right angle triangle, okay, how can this be 180 degree? Alva? It's never possible. Maximum value there is, everything put together in an internal triangle is only 180 degree. How is that possible? What you learn in PUC is only for acute angles, the definition that you have learned makes sense. Okay, but the cos exists even for 180 degree, 360 degree, 1000 degree. It exists for all kinds of things. Only for acute angles, this definition is true. Yadu adjacent by hypotenuse cos theta. This is only true for theta less than 90 degree. Okay, 90 we make an approximation, but this is only true for that. So idu nod takshana baya agbitre, okay sari ಆಯ್ತು, ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. cos1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, cos90 ಗೊತ್ತು 0, cos180 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 0 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು 0 ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು, I think Deepika did it. I still owe her a video on the internet, but let me do it. So tan 1 degree to tan 89 degree. Alva? So idu holililla ant itkoli. So this is a difficult problem. Actually, this is not straightforward problem. So now my method was use sin 1 divided by cos 1. Then you'll have sin 89 divided by cos 89. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ you'll have sin 2, sin 3, ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತರಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, somebody has to realize that, you know what, sin 1 is same as cos 99, cos 89. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Remember, whenever we see any complementary angle problem, what will be the angles, sum of angles? So sin 42 minus cos 48 ಇವೆಲ್ಲ questions ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Whenever you have these two, when you add them, you get 90 degree. So ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 degree ಇಲ್ಲಿದೆ, 89 degree ಇಲ್ಲಿದೆ. So they must be complement. ಅದು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ sin 1 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, cos 1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ sin 1 sin 89, cos 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ sin 89 sin 1. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು 1 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ.
So that's the trick. So if you do stepwise, any problem you can solve. ಮೆಥಾಡಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆನ್ನೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೂವರ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, we almost derive the whole thing, whether it is virtual, real, using just a simple lens formula and basic definition itkondu we derived the whole thing. We didn't have to remember anything. And this is also true when you do programming job. Programming alli it is computers, you have to tell it stepwise, you have to tell it very very clearly what it should do. So this is very very useful even for something like a programming job aita. So stepwise ಮಾಡೋದು is the fundamental way of solving the trigonometry problems. Actually even arithmetic progression problems also same thing. So ಇಷ್ಟು ನಂದು ಕಥೆ ಆಯಿತು. Is this what you wanted to see or do you want ಇನ್ನೂ 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. What is that we should do? ರಿವಿಷನ್ ತರ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್. Sir. ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್. As AN is equal to hello. ಹೇಳಿ. SN is equal AN is equal to SN minus S minus 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೇಗೆ? ಇದು this is what I like. Okay, if you ask me how to derive something, ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಲಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. AN is equal to SN minus S minus 1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ನಿಗೇನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ. 1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 3. ಓಕೆ, ಸೊ A1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ S1 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಏನು? 0. S0 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 0. ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತು? ಸೊ AN ಈಕ್ವಲ್ಸ್ S1, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ S2 ಮೈನಸ್ S1. S2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಹೌದಾ? S1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A1. ಸೊ ಏನು ಸಿಕ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ? A2. A2. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ಥರ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇದು ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ವೇ ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಐ ಶೋ ಇಟ್ ಯು. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? A1 AN. ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಾನೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು SN ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? A1 AN ಪ್ಲಸ್ AN ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? N+1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ N+1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ N+1 ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ SN-1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A1 ಇಲ್ಲಿ N-1. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಸೊ ಈ N-1ಗೆ ನಾನು AN ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಉಳಿತು. SN-1 ಪ್ಲಸ್ AN. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A1 AN-1 ಪ್ಲಸ್ A ಆಫ್ N. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಏನಿದು? S ಆಫ್ N ತಾನೆ? Yes, sir. This is S of N. So ಇಲ್ಲಿ S of N-1 plus A of N is equal to S of N. ಇದು ಬರೀ ಈ ಥರ S of N A of N ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
S1 ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, S2 ಅಂದರೆ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಅಂತ ಗೊತ್ತು, S3 ಅಂದರೆ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ A3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ನಂಬರ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಡಿರೈವೇಶನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಉಡುಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬರೀ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? AN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 9 ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. The first 4 terms of an AP -2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can just write. It's not a big deal. ಅಲ್ವಾ? ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ. 18x, y, -3 are in AP. What is the value in x plus y? Okay. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಂಡೋ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -3. ಇದು AP ಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಾನೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎ ಇಸ್ 18. ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? A ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ವೈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? A ಪ್ಲಸ್ 2D. A ಪ್ಲಸ್ 3D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಗೊತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ A ಪ್ಲಸ್ 3D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -3 ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 3D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -3, which means 3D equals 18 plus 3, which is 27, 21. So 3D equals 21, which means D equals 7. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ D7 ಆದರೆ D7 ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. D7 ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್. D is -7. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 18 plus 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 25. 25 plus 7 is 32. 32 plus 7 is 39. But actually it should be -3. So it should be -7. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 18 plus of this is 18 plus 2 times -7. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 11. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? -14, 4. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿತು? 18, 11, 4 and -3. ಇದು ಸೀರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 11 plus 4, 15. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ CET-ಲಿದ್ದು ಫುಲ್ ಸಖತ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಚಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ರೆ 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಹಾಂ, ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ? A ಪ್ಲಸ್ D, A ಪ್ಲಸ್ 2D,
ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ 3d ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? a ಪ್ಲಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ 3d ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು 2a ಪ್ಲಸ್ 3d. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ 3d. ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 2a ಪ್ಲಸ್ 3d. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. Yes, sir. Which means the answer is 18 plus minus 3. So x plus y is actually 15. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 18 ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವೈ ಆಯಿತು, -3 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು 18, ಇದು 18 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಇದು 18 ಪ್ಲಸ್ 2d, ಇದು 18, ಇದು -3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ, ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ಮೈನಸ್ ವೈ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ, ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅವಾಗೇನು? ಈ ವೈನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, 18 - 3 ಆಯಿತು, 15 ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 15. Using this generic form also you can show that it is 15. Using the extended solving problem form also you can show it is 15. So one problem solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. And any of this method you will get the same answer. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಯೂಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಪೇಪರ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ. Okay, so this is the next question. This should be very, very easy. What is the answer? Sir, 0. 0, alva? Yes, sir. 0. That is 0. Okay, what is the answer of this one? The cos square adu cot square ಆಯ್ತಾ? 2 ಅಲ್ಲ, cot square ಅದು. Okay, sir. ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. Sir, secant square theta. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? Sir, cot square theta 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ tan theta. So 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Sir, 2. ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ನಲ್ಲ, 1, 0. Sir, 0, 0, 0. 0, 0 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದೇ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಂ ಸರ್, 0. ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಂ, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ಎ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. and it is broken by a wind and it makes an angle 30 degree with the ground. So ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ನೌ. ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ and this is now touching the ground. So 30 degree. So with the ground ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ 30 degree? ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿನಾ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿನಾ? Sir, base ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ. ಕೆಳಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕೆಳಗಿರೋ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮರ, ಅದೊಂದು ತಳಕ್ಕೆ, ಇದು 30 degree. Next, the distance from the foot of the point where the top touches the ground is 5 meter. So ಇದು 5 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Height of the tree ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Height of the tree. ಅಲ್ವಾ? This is a very interesting question. Okay, I don't know what they want actually answer. So okay, I'll tell you why. So ಈ part ಏನು? Easy. So tan 30 ಏನು? So 1/√3. 1/√3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ tan 30, which is 1/√3, which means AB equals BC by √3. BC is 5, so 5/√3 is the answer. Correct? Adu aita. But what I don't know is upper part of the tree is broken. So the artha, are they asking us to find AB plus AC? Because idu lower part, idu upper part. Okay, this is going to be very interesting. We'll look at the answers and then we will see if they really made it hard. So BC, 5. The hypotenuse kandidiri check anta. So that will be 5 square plus 5/√3 square, which will be 5 square plus 5 square by 3, which will be 25 times 3 plus 25 divided by 3. So that will be 100/3. Then square root tegidre you get 10/√3. Okay? So upper part to 10/√3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. So actual height ಮರ ಮುರಿದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 5/√3 plus 10/√3, which is 15/√3, which is 5√3. ಯಾಕೆ 15 is 5 times 3. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇರೋದು ಮಜಾ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಉಡುಪಿಯವರು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. I'll show you the answers now. Okay? I think this is a wrong answer. ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಥರ ಬಿದ್ದೀನಿ. I think the answer is most like this. ನೋಡಿ 15/√3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So yeah, it is quite, I think this is the trickiest question I have seen so far, because of the height of the tree in the ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They have not said height of the tree that is remaining, and answer allu 15√3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It's a fascinating question. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you will get, this is such a difficult question, and then you have the next question, which is angle of sight, a simple or angle of elevation, a depression, a line of sight. So anyway, so ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ, I mean, it has easy and difficult. So if you are prepared for Udupi papers, then you are prepared for generally other papers. Okay, na? So we will synchronize, or we will meet again at 5 o'clock. Not 5 o'clock, 4:30. Sorry, 5 o'clock antane barutte. 4:30 for science class. Okay, idanna ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸಿಗೋಣ? Any final comments? Sir, I have a good doubt, sir. ಹೇಳಿ. Sir, D is equals to an plus 1 minus an. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು? D equals an. Okay, final ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಬೇಡ. Stop presenting a window. So ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು?
So D equals AN minus AN minus 1. ಇದು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ. AN plus 1 minus AN. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು AN plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ nth plus 1 ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? AN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? nth ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸೊ A ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A plus D, next it is A plus 2D, next it is A plus 3D. ಅದರ ಅರ್ಥ the next term you get by adding common difference. ವಾ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಎನ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಯ್ತು. ಎ ಎನ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇದೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಗಾದೆನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯೋರ್ಗು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯೋರ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ 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 ರಾಜ್ಯವಿದ್ಯೆನ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಗ್ಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಗ್ಗೂಡೋದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. If you try to remember, it is much harder, maths, because the whole idea of maths is you should not remember, but you should be able to understand and derive. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯವಿದ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, on that bombshell, let us finish the class today, and we will meet at 4:30 if you are interested in lights. We will solve the problem, and hopefully I'll have created the slides by then. Okay, ಇದೇ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿನಾ? ಇಡ್ಲಾ? Okay, sir. All right. Thanks for joining. See you at 4:30. Bye, sir.